nishu chukpa form gon iska ajat ko shuduk. July pito nasul kun namponga ajing medang mo sama sangsungulan nasul kakcha kun Shillon Narendra Modi diring Bihare Rajgiri nanga Nalanda University campus soma sarjang ajosi yut khane gozuk stendel enzate no Ladakh ujung azde sheskyong jonba BD Mishre Sindhu Sanskrit के अंदर का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जम्मू बेंच सरकट सेटिंग तंग पे गोजुक स्टैंडल जाते नो yang Ladakh Legal Services Authority tang District Legal Services Authority कार के लिए छोक्सने Timsi Japstok Punis Korla Hago Tangchese Digrim Jigi Tarik Echuazateno Kazatana Sulgun Jipsal Nangyapo Shillon Narendra Modi's Bihare Ezix Korlaskyote Yoteno Etu Raj Agiri Nanga Shillones Nalanda University Zix Korazate University Campus Some Gozuk Stendel Chuazateno Zatkuskavs Bihare Lonpo Chinmon Nitish Kumar Tang Nalanda University Vice Chancellor Arvind Pangaria athete janyang takjan mang project juksa jate yoteno stingne shidlones campus se nanga changma chukche se digrim jik ke nanga thuste gyagare khoryu ge stendel nang thun pe thoga yontan la yargas tangches po mitse khakashsa chan thekan bo ngonchuga jate no Deep Saya Argulak Zamtang Lop Tukas Tong Takmang Pevia Nalinda Suglak Atholop Khangbo Narap Se Tusla Gyagare Nanga Yontane Tenas Asia Link Chene Nanga Skatak Chanjik Ejukste Yoteno Daksa Nalanda University Skiar Nela Sirinanga Kyonga Adzadenjik Ino Ngaji Tusmine Is Nyandun Bozik Sajat. The eastern Indian state of Bihar served as the leading center of learning for centuries. Considered the world's first residential university, Nalanda attracted over 10,000 students from all over the world. Its curriculum included grammar, medicine, logic, mathematics, astronomy, and alchemy. The courses offered at Nalanda were much varied when compared to its contemporaries in Europe. The University of Bologna in Italy and UK's Oxford and Cambridge universities were known for teaching law. In the late 12th century, Nalanda was attacked and damaged by invaders. But its legacy has been revived in the form of the namesake university in Rajgir, which is located close to the site of the ruins of the original Nalanda. The decision to establish the present-day Nalanda University took place in 2010. But it was only in 2014 under Prime Minister Narendra Modi's government that major efforts were made to establish the institute as an international center of learning. Today, Nalanda University has the support of 17 countries including Australia, Bangladesh, Bhutan and South Korea. Its current batch has students from nations like US, Argentina, Turkey and Nepal among others who are enrolled in courses like history and international relations. Nalanda has 137 scholarships for international students. Serving as an example of state-of-the-art architecture, Nalanda is a net-zero campus with solar plants. But first and foremost, Nalanda University serves as a modern-day center of learning with its roots in ancient India. Ladakh junga de shishkyong jonba BD Mishre diringle nanga Sindhu Sanskrit ke andar ka Central Administrative Tribunal Jammu Bench Circuit sitting tangpe gozuk stendel jate no itu CAT Jammu Bench Head of a Department B Anand CAT Jammu Bench Thusmi Rajinder Singh Dogra CAT Patna Bench Ajay Pratap Singh Principal Registrar Preeti Singh Administrative Secretary Law and Justice Michael D'Souza ADGP Ladakh Dr. SD Singh Jamwal Thete Takjan Kunthusa Zateno CAT Jammu Bench Circuit Sitting Diring Nang Thores Soxte Divisional Bench Dunla Borte Yot Khane Shakhs Kune Ka Thakchat Salchesino Itus Shiskyong Jonbe Circuit Sitting Ijaste Lirzonge Mimang Kunla Shakhs Mangpoji Ka Thakchat Lenchesi Fantox Lepchesino Molazato Itu CAT Thipa Justice Ranjit Wasan Rao Morel Jaglonbo Sila Zateno Dipung Losa Linge
Ken Rinpoche Geshes Lobzang Samstan la darang skyon sospe de punta shigel sanang thuga jate potang spitu gonpe parla Argyal tus nefala deluxe argyala yut khan skor la shada jate ino itus gonpa a kunenanga taba kun la yunta ne thoga caps ayot khan tang chosi lobjong e thoga yarsket e khongche se fia yongche chane tu sinanga caps kun skor la tozur jate no itus kyabje gyalshras abakula rinpoche chokhe lapcha zapmo kun skor lang tozur jate no itus la da ranskyon soks pe choks ne gonpa kha fia rogram muthute borche se lokel sala jate no jalzome ringsla spitu gonpe chokji lama spitu gonpe geshes lobzam wangchuk spitu ge goba lobzang larje thete delio thusmi kunta spitu gonpe lama uchos kun ajuksa jate oteno go green go organic skola hago tangche se digrimji kargile stakche brok kundik bot kharbika go green go organic ambassador digung Skiabun che sangrin poche ujuk se nanga kargile zo she ziktang skat ki lobte nanga zungde la tarik chwa jate no degree meskaps go green go organic ambassador digung skiapun che sang rinpoche choges kundor sue sula sungsha sala jaden ji golchang lak suk suk ches khakchanin khantang stendel chane sajing bat ke de na tontang ina chosla ladak se chot pa tang shes yut kun stanpo aborte chozuk thundel mimas phanchune parla chigdil tang yuljong senanga jizde stanpo aborche se hlops kun minyams kongphel choche se ka shukskya ba jate no jatwe skaps kargil erzong e hardas wakha mulbik abot kharbu kuksho tang adarsi karseluyang se elde kune chosne karseluyang se thapston kunang ajate no National Legal Services Authority ka khyap jignangjin Ladakh Legal Services Authority tang District Legal Services Authority choksne din kargiler zong enangar chichok si mimang skune nanga ha gospel chi se digrim jige tarik e chwa jate no e digrim bo thim se japstok rin met pa thop chuk che se thoga la sir ashulen yut khan kune skola tarik chwa jate no itus Supreme Court e thim spon National Legal Services Authority Executive Chairman Sanjeev Khanna skundor so tang Jammu Kashmir tang Ladakh High Court e thim spon Justice Tashi Raftan Sives kundon pe chula thusa jate no itus Ladakh ujungas de lapstone pa Dr. Pawan Kotwal e skundon kunlar sujua jate no community awareness program, they will benefit a lot, and this will go a long way in ensuring equal justice through the medium of free legal aid to the people of Ladakh. One day community awareness program, and all of the citizens of the Kargil districts are so lucky that today Honorable Justice Sanjeev Khanna Yagar junge engineering and technology architecture tang pharmacy course ko denanga konas riste borche se charji nangloga yule changshar chokser gyal khar gyat tang ujunga der nga kone lop tuk kone fia yule khak so se nanga CSABNEUT nistong nishur sabji nangloga Ladakh ujung ngazde fia counseling e fia nangwa sala jate yoteno Ladakh ujung ngazde thorim yonta ne tongshi pat mangme shat khan nangjin CSABNEUT nistong nishur sabji choksne konas argo se salche se khak ni se digrim tarik chwa jache jinok thuk do diot khani lop tuk reltos pa kunes junil zavetsis nishur sakshik nefala online rgute rang e dotpa nangjin choice feeling cho thupche jinok khak tangpe nang loga konas kun July se sargya de jagar nang wasala jaje jinok yang khak nis pe nang loga konas kun July se nishur sakni se jaga alert choche jinok commissioner secretaries Ladakh spal hop thuk reltos patang khongkune phama kunla CSAB nistong nishur sabji website csab.nic.in kane update hn ejukos mola jate no kevi kele choksne DST charji nangloga changthang enanga jakmar ngi ringsla scientific tour program jik changthang e rame ka tarik chwa jate no kevi kele sponbo professor Dr. Ferozdin Shege gos kyong enanga project e scientific research staff kun yaya chwengi khorla chuma thang kayuk chwengi khorla nidar hanle samat rokchan tang zara sakhe kharna ge Rebo pakune camp kun laskyote ralu kune fia khamsde kem tarik chwa jate smantang
ralu ko shalkyong e fia kol khan jalak murkos de sala zate no earrings la gamul sose nanga leni jalak ne rame shalkyong nang delte jongdare tarik chuat zate no yang jif chode la se fia tissue sample tang leni fiber kun ruga zate no ina zavetses engi shu sakshi ge jaga zamling chil dane ga yo ge jak thanks chupa tarik choches in khan nang delte gozu ge degree me khak kon yule khak so kunina shulen jingna yote no shilon Narendra Modi's shashang asana zate ibe phantok se score la nyan tongjik espela zate yote no युग में योग का महत्व बढ़ गया है। जीवन में व्यस्तता और मन की व्याग्रता, जहां मन और शरीर में अत्यधिक तनाव, वायु प्रदूषण तथा जीवन में भागदौड़ के कारण रोगग्रस्त होने की संभावना। इसलिए आज मनुष्य को योग की आवश्यकता है और सभी इसके महत्व को पहचान भी रहे हैं। योग के 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। इनके अभ्यास से शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है, चेतन अंगों पर नियंत्रण करने की क्षमता उत्पन्न होती है, मन और मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है और जीवन की विषम परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना करने की क्षमता बढ़ती है। Mumbai International Film Festival e jak ngape jaga din zugji thokne mixa liskala jot khan divyang jan kunefia hloknyan kunstana zateno itus a little Krishna Jagannath tang crossover chos kunzigra phula zateno iskor laihnian don bosik sajat Shadow, directed by Daniela Walker, screened as the Midfest film. The film is about auspicious commander Rudolf Höss's son Yerkin during his time living close to the infamous concentration camp during the Holocaust. Renowned wildlife filmmaker and cinematographer Alphonse Roy, while conducting a masterclass on the topic Exploring the Wilderness, Indian Wildlife Documentaries and Conservation Efforts, delve into the intricacies of creating documentaries about conservation initiatives and Indian wildlife. One of the larger reasons behind moving into feature film was the times when I shot wildlife films, it was all shot on film. And India had only Doordarshan, the only television, which did not have the multiple. This year, MIFF Diring zamling childane ka sickle cell disease sinjingna no sojungi tribal fandes korelon pojon ba Durga Dasis DD News se thuspinang nyapo word a sickle cell disease korla jalta sala zaden jik sojunge izume ka statok borche se ka chi satok ne la sir dup chukste yule khakso se nanga izume skorla ha gospel chi si lasgul shulches ino mola zate shada zate no सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी है उसके निराकरण के निमित्त सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री जी ने उसकी पहल की है और 2047 तक जो लक्ष्य है, आपको विदित है कि हैजा है, पोलियो है, कोविड है, ऐसे विविध प्रकार की बीमारियों पर हम निजात पाकर हमने सफलता अर्जित की है। ऐसा ही संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है और हम सब लोग मिलकर सबका साथ और सबके सामूहिक प्रयास से ये लक्ष्य की सिद्धि हम जरूर करेंगे। Stingjubikana sulkha ko nyang lanchik shilo Narendra Modi diring Bihare Rajgiri nanga Nalanda University campus Soma Sarjang choste yotkane gozuk stendel el zateno nada ojunga zeshish kyonjunba BD Mishre Sindhu Sanskrit ek andareka Central Administrative Tribunal Jammu bench circuit sitting tangpe gozuk stendel zateno yang Ladakh Legal Services Authority tang District Legal Services Authority Kargil chosne team se japstok kune skorla hago tang se degree mjigi tarik zateno langyazina kuna podini phito na sulkunthon ngagos wasalat zat enjule